sector, your competency will keep on increasing. You have to help you to analysis of the error, what mistakes you have done, so you can analyze that with the help of simulation. It enhances the communication among the team member, because certain scenarios are being, they run with the help of a team, so the team dynamics, the group dynamics normally enhance. Okay, so simulation has certain limitations. As I said, the first is it's very expensive, because the high fidelity mannequins, they are very costly in nature. They cost in crores. So every, the system, the management cannot afford it. So it's very expensive in nature. But what we can do, we can use the hybrid simulation. Okay, just use a low fidelity mannequin with the help of some additional devices, and you can make it more interactive and better learning environment can be created. It needs a expertise and training. Not everyone can do this. Not everyone can run the scenarios. You have to be very much expert to perform those scenarios, isn't it? Therefore, first you have to be acquainted, you have to learn it, then only you can do it. Otherwise, you'll end up somewhere where, there would be a software failure and some, damage to these high costly simulations takes place. The technology failure, it's a very common phenomena. We rely on, softwares in the simulation. For example, in high fidelity mannequins, it's a totally a software-based, simulator technique, where sometimes the technology failure also may happen. The software may also get, it is not been updated, so it will not respond the way it's supposed to be. Then it is not always completely able to recreate the real life situations. Like, sometimes as a nurse, you just, you had to, tell the patient caregiver that your patient has died in the ICU. Will it be possible that the simulator can respond the way the real, caretakers or human being respond? No, they cannot cry. They cannot give that, psychological, their, expressions are there. That cannot be created by the help of simulation. So this is also one of the limitations of simulation. And not all the situations have been created on the simulation, like sometimes the anger, frustration, then of course, sometimes the feeling cannot be created on the simulation. So these are few limitations of simulation. Okay, so finally, the take-home message is that errors in the clinical practice are a very common phenomena. Errors will keep on happening. Okay, we cannot completely reduce the errors, but what we can do, we can minimize the errors with the help of learning. So we have to keep on learning, keep on upgrading our skill, and that's how we can minimize the errors. If we could save few more lives by just practicing more on simulation, I think we can help our profession as well as the healthcare system as well. And that's how we can increase the quality of life, and of course the cost of healthcare also can be decreased. Thank you for your patience listening. That's all from my side. If you have any queries, I will be happy to address those queries. Thank you. If any queries are there, then of course. Good morning. No, those who are sleeping, for them. And those who are awaking, good afternoon. So adjust yourself in which response you want to be. Okay, first of all, thank you, organizer, to arrange wonderful conference in border. I think this is the first time happening in India. It's happening only in India, and it is happening in Gujarat, in Nadabet. So thank you very much for giving us wonderful chances to moderating, speaking, having wonderful lunch, and maybe if it is possible, then we'll go to 0 point for see the border or feel the become Indian. इंडियन हो वो कब पता चलता है? जब इंडिया से बाहर जाते हो, लेकिन कभी कभी बॉर्डर के पास जाओगे तो तभी भी पता चल जाता है. Coming to the point, the first of all, I am very honored to be a moderator of my college mate. We both are graduate in same college from Bharati Vidyapit College of Nursing, Pune. So I am very honored to be a moderator of Manish sir.
He is very good of friends of me from last 20 or more than 20 years, sir. So, and even I am meeting him after 20 years today. Now coming to the topic, simulations, advanced clinical nursing practice. In nutshells, what I can say, we, especially Gujarati, we all are the frog of the well, मतलब कुएं के मेढक हैं. We are not aware about what is happening in the sea. समुद्र में क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलता है, because normally it is not happening. Lot of conferences and workshops in the Gujarat, and even people are not attending. I think you all people are attending first time in your life, because lot of students are final year or PG. Okay. Clinical practice simulations, nowadays it is very requirement procedures, because as in first session madam has told, like in for one patient there will be 20 students, there will be 15 students. Okay. See, the governments are telling like 1:3 patient nurse ratio, but here 1:20 patient students ratios. And the patients ठीक होना है, लेकिन बेचारा घबरा जाएगा कि क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर. Patient himself सोचता है कि मैं क्या हूँ. Okay. So what is the way to have a solutions regarding how to be a practical nurse? Very important is a simulation. Maybe you are aware about. If you are not aware, then sir has nicely explained about the simulations. Now what is your role is to ask your college to have a simulator for a different procedure. Because once if you are not demanding, maybe your college have facilities or maybe not having, but if you have a simulator, at least you can feel that you are having practice of some procedures. I will give one examples of my school, college life, my nursing student life. One of my batch mates, once we are working as a students in the ICU, T-piece in that ventilators, we are having a T-piece in that tubes and all. So once we will give nebulizations to the patient, we need to open the another part of the T-piece on the mouth of the patient, but she forget to open it. Patient is about to go out of the ICU, he is recovering, but because of not opening of the T-piece, patient has died. So you can imagine, if you are not having a evidence-based practice, if you are not knowing the different procedure which we need to do it in the clinical practice, then it can be a someone life's question out. So start practice in your lab. If you got a chance, then have a handful knowledge and practice on real patient. So all the best in your nursing career. Thank you all. Thank you so much, sir. Please take your seat off the dais. Your session was not just informative but truly transformative. Your expertise and dedication to sharing your knowledge is greatly appreciated, sir. Thank you for illuminating our minds and enriching our understanding in such a remarkable way. So now it's time for our last session, but not the least. So in next, we'll learn about simulation. In simulation, we can experience lifetime scenarios within a confined span, learning and adaptive without real-world consequences.
introduce a speaker whose ideas bloom as gracefully as the flowers surrounding us. So for next session, we have Ms. Priyanka Pandey ma'am. Ma'am is working as assistant professor at Parul Institute of Nursing, Parul University, Vadodara. She is also chief coordinator of Pragya Simulation Center, Parul University, Vadodara. Ma'am has attended many training regarding IUD, National Skill Lab, training, neonatal resuscitation program, first golden minute project, etc. Ma'am has attended and participated as resource person in many seminars as well as workshop, national and international conferences. Ma'am is member of Australian and New Zealand Mental Health Association, member of Academic Research Foundation, member of the Nursing Teachers Association. She has published many research articles in national and international journals. Ma'am has organized number of state and national level conference, workshop and webinars. Ma'am is CEP coordinator for first aid and emergency, coordinator for advanced clinical skills development, coordinator for fellowship in echocardiography, coordinator for cardiac diagnostics. So moderator for this session is Mr. Ravi Barot sir. Sir is working as associate professor, faculty of nursing, Ganpat University, Mehsana. Sir is pursued certified courses in basic holistic health and food reflexology, master's degree in business administration in hospital management, of essential of palliative care, course of basic life support, emergency trauma management. Sir has participated in annual inspection of Gujarat Nursing Council as an inspector. Sir is member of Board of Study, Ganpat University, Mehsana and Gokul Global University, Sidhpur. Sir is member of Board of Governance, Ganpat University, Mehsana, as well as sir is member of Faculty Committee, Ganpat University, Mehsana. So I would like to call Ms. Priyanka Pandey ma'am, speaker of the last session, as well as the moderator of the session, Mr. Ravi Barot sir, to the stage with a huge round of applause that echoes their enthusiasm for the session they are going to share with us. Please welcome Priyanka Pandey ma'am and Ravi Barot sir. Hello, good afternoon to all. Good afternoon to all. Okay, Hindi, English or Gujarati? क्या चाहिए? What do you want? Gujarati, Hindi, English? Sir, one minute, sir. Okay, before that, thank you, sir. Like कोन पहली वखत आयु छे कॉन्फ्रेंस में? Pellu conference? Oh, very good. So in 2011, 10-11, I attended my first conference. A hatu nurses and legalities or something. The topic is like. So thank you, sir, for organizing that conference, because that time I was student. એટલે હું ત્યાં બેસીને વિચારતી હતી કે મારે અહીં સુધી આવવા માટે શું કરવાનો છે. રાઈટ. આઈ હોપ તમે લોકો બી એવું વિચારતા હશો અત્યારે. જો ના વિચારતા હોય તો તમને વિચારવું જોઈએ કે તમે ત્યાં બેઠા છો તો અહીં સુધી તમને આવવા માટે શું કરવું પડશે. રાઈટ. So that time, thank you, sir, for organizing that conference and giving me one dream, and now I am pursuing my dream for that. Thank you, sir. Okay, તો આપણે ગુજરાતી જોઈએ, હિન્દી, ઇંગ્લિશ શું જોઈએ? કે બધું? ઓકે, ગુડ. અચ્છા, સો આપણે બહુ મોટી મોટી વાતો નથી કરવાની, રાઈટ? પ્લીઝ કોલ યોર ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્સો. જો એ લોકો બહાર હોય, આઈ નીડ નંબર ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ્સ. એમના માટે આ સેશન બહુ જ ફ્રૂટફુલ રહેવાનું છે. સો જે બહાર જો ગપાટા મારતા હોય ને એ લોકોને બોલાવી લેજો અંદર, રાઈટ? ઓકે. હોસ્પિટલ ગયા છો તમે લોકો? ઓકે, વેરી ગુડ. હોસ્પિટલ જઈને શું કરો છો?
એટલે આમ ટાઈમપાસ કરવા સિવાય અમે બી કરતા હતા. એના સિવાય બીજું શું કરો છો? ચા નાસ્તો કરીએ, આપણે બ્રેકફાસ્ટ કરીએ, બીજું શું કરો છો? જસ્ટ લિસન ટુ મી, આઈ વિલ ટેક યોર ઓનલી 40 મિનિટ્સ. બ્લેક શર્ટ, શું કરો છો હોસ્પિટલ જઈને? માઇક અપાવું કે ત્યાંથી વાત કરશો કે હું ત્યાં આવું? શું કરો છો? જસ્ટ પાસ ધ માઇક દેર. પેશન્ટ પાસે જાઓ છો, જોવો છો પેશન્ટને, વાત કરો છો? ઓકે, વેરી ગુડ. પહેલી વખત પેશન્ટ પાસે જાઓ તો શું ક્વેશ્ચન કરો છો? તમે સપોઝ એક મેડિસિન વોર્ડમાં ગયા, મેલ મેડિસિન વોર્ડમાં તમે ગયા, બરાબર? એક દાદા બેઠા છે 65 વર્ષના, હા, ખડૂસ છે, આમ ફેસથી લાગી રહ્યા છે કે એમને છે ને ડિસ્ચાર્જ જોઈએ છે પણ મળતું નથી, સમહાઉ એ એડમિટેડ છે, રાઈટ? તો તમે કઈ રીતે એમને એપ્રોચ કર્યું કે કઈ રીતે તમે વાત કરો એમને? કાં તો એ દાદાને તમે જોઈને શું કરો? આ તો ખડૂસ છે, વાત નથી કરવી એમ ના? તો શું કરો? પેશન્ટ પાસે જઈને શું કરવાનું? હાલચાલ પૂછવાનું. ઓકે, હાલચાલ પૂછશો, વેરી ગુડ. એક આન્સર. પછી બીજું? આપણી કમ્પ્લેન કહેવાની? અચ્છા, પૂછવાની. ઓકે, મને એવું કે આ ટીચર બહુ લડે છે, આ બહુ આમ કરે છે, એટલે આ બધું નહીં કહેતા ને પેશન્ટને? ઓકે, એની કમ્પ્લેન પૂછશો તો એ તમને કમ્પ્લેન ડાયરેક્ટ કહી દેશે? નથી કહેતા ને? શું કહે છે? તમે આ 10મા પર્સન આવ્યા છો જે મને પૂછે છે કે મને શું થઈ રહ્યું છે, હવે તો મારે આન્સર આપવું નથી. પહેલાં તો એમને પૂછીએ છીએ કે કેમ છો, આજે નાસ્તો કર્યો, નાસ્તામાં શું કર્યું, કેવી તબિયત છે, તમને પહેલાં કરતાં સારું લાગે છે, સવારનો ડોઝ હોય તો કહેવાનું કે સવારનો ડોઝ લીધો. આ બધું હાઇજીન મેન્ટેન કરી, સ્ટૂલ પાસ કર્યું, યુરિન પાસ કર્યું, બધી હિસ્ટ્રી લઈ લેવાની. અને પછી એમને પૂછવાની કે હાલની તમારી કમ્પ્લેન્ટ શું છે, કોઈ નવી કમ્પ્લેન્ટ ઊભી થઈ હોય તો એ બધું પૂછવાનું. અને પછી એ પૂછીને સાહેબને, ડૉક્ટર સરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે આ બધું છે, એ પ્રમાણે જે રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ છે એને કરવાની. પછી So conscious patient is definitely જેવી રીતે મેમે કીધું, you have to communicate the same. Okay. Suppose patient તમે રિસ્પોન્સ કેવી રીતે કરવાનો પેશન્ટનો? કોમ્યુનિકેશન કરો છો, તમે બોલો છો હલો ભાઈ તમારું નામ શું છે, તમને આન્સર નથી મળી રહ્યો. ખાલી જોઈને તમને કેવી રીતે પેશન્ટ ખબર પડશે કે કોન્શિયસ છે? રિસ્પોન્સ. હા, that is my question. રિસ્પોન્સ કેવી રીતે ચેક કરવાનો? વેરી ગુડ. ટચ કઈ રીતે કરશો? માથા પર, હાથમાં, નાકમાં, ક્યાં ટચ કરવાનું? ક્યાં ટચ કરશો? હાથમાં, કાનમાં? હેન્ડથી કઈ રીતે કરો? રિસ્પોન્સ ચેક કરી બતાવો કઈ રીતે કરવાનું?
ડ્યુટી છે ઇમરજન્સી વોર્ડમાં, યુ આર પોસ્ટેડ ઇન ઇમરજન્સી રૂમ, રાઈટ? એન્ડ એમ્બ્યુલન્સમાં છે ને એક પેશન્ટ આવ્યું છે, ઓકે, આરટી સર લીધું હતું એક્ઝામ્પલ, રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ, ઓકે, બહુ જ બધું બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું છે, હેડ ઇન્જરી છે, લેગ ઇન્જરી છે, ક્રશ ઇન્જરી છે, રાઈટ? અને યુ આર ધ ફર્સ્ટ વન હુ હેવ ટુ એપ્રોચ ધ પેશન્ટ. તો સૌથી પહેલાં તમારું શું હોવું જોઈએ? વોટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ટાસ્ક ટુ વેનએવર યુ સી એની પેશન્ટ? પી પલ્સ જોશો, વાઇટલ્સ જોશો, ફર્સ્ટ શું હોવું જોઈએ? સર્ક્યુલેશન, એવરેજ બ્રીડિંગ કંટ્રોલ કરશો, ઓકે, ગુડ. સર્ક્યુલેશન. સૌથી પહેલાં શું હોવું જોઈએ? કોન્શિયસ પેશન્ટ પાસે ગયા તો શું કર્યું તમે? હિસ્ટ્રી લીધી, જોયું પેશન્ટ કોન્શિયસ છે કે નહીં, રાઈટ? સિમિલરલી કોઈ બી પેશન્ટ તમારી પાસે આવે, વોટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ટાસ્ક? તમારે શું કરવાનું છે? સર્ક્યુલેશન. ટુ ચેક વેધર ધ પેશન્ટ ઇઝ કોન્શિયસ ઓર નોટ, રાઈટ? તો કોન્શિયસ પેશન્ટમાં તો તમે વાત કરી લીધી, હવે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ તો તમને બોલે નહીં, તો એનો રિસ્પોન્સ કેવી રીતે કરવો? આઈ ઓપન કરવાનું, ગ્લાસ. બીજું શું કરશો? ઓકે, just do a manner with me, okay? Your hand, keep your hands like this, everyone on the heart, everyone. कैसे भी करते हैं हम कैसे करते हैं रिस्पॉन्स चेक करता हूँ. टेप एंड साउंड This is the technique to check the response. Okay, whether patient is conscious or not. આના બેઝ તમને શું મળશે રિઝલ્ટમાં? કાં તો તમને આન્સર મળશે તો પેશન્ટ શું થાય? કોન્શિયસ નથી હોતું તો શું પેશન્ટ અનકોન્શિયસ, રાઈટ? ઓકે, તો ધીસ ઓલ આર ધ સ્મોલ ટેક્નિક્સ. આપણી વસ્તુઓને શેમાં શીખવાડીએ છીએ? સ્કિલ્સ લેબમાં, સિમ્યુલેશન લેબમાં. તમે જોયું એવું હતું તો આફ્ટર પ્રોફેસર and also my institute is chief coordinator for the Project Advanced Simulation Center, Parul University, right? તો ત્યાં અમે આ બધી જ વસ્તુ કરીએ છીએ અને મનીષ સર હતા એમને મારું કામ વધારે ઇઝી કરી દીધું આપણે એમને સિમ્યુલેશનનું તમને થિયરી બતાવ્યું. આઈ હોપ તમને થોડું ઘણું યાદ હશે. યાદ છે, રાઈટ? એમને સિમ્યુલેશનનું સિનેરિયો બતાવ્યું, એમાં 3 સ્ટેજીસ બતાવ્યા. કયા કયા હતા? Which are the stages for the simulation scenario? Very good. Pre-breathing. And stimulation નથી શું છે? Stimulation છે. આમાં તમે બધાનું આઉટ કરે છે stimulation. બધા અમને અમારે ત્યાં કોર્ડિંગ કરે છે એવું કે અમને તમારા સ્ટિમ્યુલેશન સેન્ટરમાં એક ટ્રેનિંગ કરાવી છે. પણ what is the meaning of stimulation? You are giving trigger something. તમે શું કરે છે? સ્ટિમ્યુલેટ કરે અને ટ્રિગર કરે. That is meant of stimulation, right? Stimulation શું છે? You are creating a real scenario and you want to do the practice in a error-free environment, or we can say at a lower level, right? That is meant of stimulation. Error-free ના હોય, તમે ત્યાં error acceptable હોય, તમે ત્યાં n number of times પણ error કરી શકો છો, પણ patient પર જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે તમારે error acceptable નથી. Right? Oh, ખબર પડી ગઈ છે? ખબર પડી ગઈ છે? Yes or no? Yes. Okay. Now I want to show you another simple technique. તમે vital signs છે. Patient આવે તો vital signs લેવાનું. है ना? What is vital signs? BP, SpO2, RR, temperature, Pulse, respiration, SpO2. pulse के लिए आपने क्या करना है? कैसे palpate करवाना है? Palpate लागली तर जी दूर. How you palpate the pulse? कि मालूम पेशेंट का थ्योरी करना है कि एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट करेंगे ना वेबसाइट में हमारी थ्योरी આપણે ભણશું અને પછી ऐसे घूमने फिरने चले जाएंगे ना, પછી उनको खुद आके यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मेरा काम नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को है, राइट?
It is nearby heart, that's why. Whenever you are learning something, उसे इसके बारे में बताओ, right? तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा what you are learning है और उसके लिए आपको क्या है, क्यों आपको वो पढ़ना है, that is, आपको emergency care है, क्यों आप क्या but why? इट्स नियर बाय हार्ट एंड डीप साउंड में भी वो इजीली पता चल जाएगा कि सर्कुलेटरी है कि नहीं. Okay, very good. It's nearby Heart. and डीप साउंड में वो पल्स फील हो जाएगी उसमें. Seconds. 30 seconds.